Hello and welcome to this week's edition of Culture Mosaic. Now in today's program, we'll take you on a journey through space and time. And first, let's learn about the development of the Vietnamese circus industry and how it manages to reach international audiences after 100 years of presence in today's culture and lifestyle. Next, for our On the Mic segment, let's explore the burning sceneries of the movie Glorious Ashes and discuss with its director, Bùi Thạc Chuyên, on how he managed to snatch the Best Film Award at the Three Continents Film Festival in France. And finally, let's bask ourselves in nostalgia through photos of old collective zones, but through the unique lens of a writer from the UK for our segment Connecting Culture. And that's all for the introduction. Let's begin our journey right now. Vietnam Circus after 100 years, identity and integration. The art of storytelling and the messages of Glorious Ashes. And memories of Hanoi preserved through photos taken by an English writer. Let's begin with the latest updates on the cultural scene. The Hanoi Tourism Áo Dài Festival 2022 opened around Hoàn Kiếm Pedestrian Street in Hanoi, Vietnam's capital city, on December 2nd. The three-day event featured activities that honor the traditional and cultural values of Vietnam's traditional long dress, or áo dài, and promoted it as an outstanding tourism product of Hanoi, turning the garment into an ambassador of tourism from previously just being an ambassador of culture. Opening ceremony attendees were also treated to musical performances and an áo dài fashion show with designs from famous designers and staged by travel, aviation, and lodging companies. An exhibition, parade, mass performance, and áo dài design contest were also held to promote Hanoi as a safe, friendly, and attractive destination. 5 Ho Chi Minh City's most popular landmarks, the City Post Office, the Municipal Theater, Mông Bridge, Saigon Zoo and Botanical Garden, and the historic Independence Palace have been vividly represented in the fashion photography of designers Vũ Ngọc Tú and Đinh Trường Tùng. The designs focus on familiar, classic forms to evoke a sense of nostalgia in viewers. They also come from the same collection introduced during the Childhood Memories fashion show last weekend at the City Post Office, at which models Hờ Hè Nie, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Mai Phương, and supermodel Minh Tú, among others, took part. Nearly 1,200 artists and youth union members participated in the music video Sứ Mệnh Thanh Niên, or Youth Mission, to spread the spirit of youth and encourage the younger generation to participate in community activities. Youth Mission, a song written by Quản Văn Hải, was just been released to audiences nationwide. The song won the first prize in the educational song contest for the 12th National Youth Union Congress and was selected by the Secretariat of the Youth Union Central Committee as the official song of the 12th National Youth Union Congress. The music video received participation of many artists and celebrities such as singers Tùng Dương, Ninh Đức Hoàng Long, the band MTV, Miss Hờ Hè Nie, singers Phương Vi and Võ Hạ Trâm, along with more than 1,200 youth union members nationwide. An exhibition promoting the heritage of the imperial citadel of Thăng Long in Hanoi was launched on December 6th in the towns of Provence, France. The event marked the effective cooperation of the city of Hanoi and the Île-de-France region for the 50th anniversary of the World Heritage Convention. An exhibition is being held on the grounds of the ancient Saint Ayul Church. The church is also a tourist attraction in Provence urban area. The exhibition features images of Thăng Long Imperial Citadel and numerous archaeological artifacts that were unearthed at the heritage site. The exhibition is part of a series of events held to promote culture and tourism between Hanoi and Provence.
The exhibition will be on display until the end of 2023. After being honored as the world's leading town destination in 2022 by the World Travel Awards, Tam Dao District has officially received the prestigious trophy. To win the award, Tam Dao District surpassed many other towns, all of which are famous destinations in the US, Nepal, and New Zealand. It is expected that a statue replica of the trophy will be built and placed in the town center to symbolize this historic milestone for Tam Dao. In Ho Chi Minh City, the 2022 Hot Air Balloon Festival officially opened on December 8th as part of the second Ho Chi Minh City Tourism Week. At the event, 20 hot air balloons will fly vertically to an altitude of about 70 meters and at a fixed location. Each flight will last from 5 to 15 minutes. Notably, this year's festival allows attendees to ride hot air balloons and view the city from above. This time, the festival is being held on a larger scale and will last 4 days from December 8th to 11th. Ho Chi Minh City is expected to attract about 100,000 visitors for the event. It's been 100 years since its first professional performance and 67 years since the Vietnam Circus Federation was established. Nowadays, the Vietnamese circuit industry has undergone many changes, both in form and quality. Vietnamese circus artists not only entertain domestic audiences, but have also reached other countries around the world and are recognized by professionals and international audiences. How have they done that? And how will the circus art continue to develop? Let's explore that in this week's Culture and Lifestyle. Ladies and gentlemen, welcome you to the International Circus Festival 2022, Hanoi, Vietnam. More than 30 acts from 5 countries and regions. Over 100 artists perform continuously for more than 1 week. The 2022 International Circus Festival was held to celebrate the 100th anniversary of the first professional indigenous performance in Vietnam. Performances featured a high level of skill that brought Hanoi audiences a real artistic feast. As the host, the teams from Vietnam satisfied not only domestic audiences but also international guests in a very unique way. Vừa rồi thì tôi cũng rất là ấn tượng với cả cái tiết mục mà biểu diễn 4 nghệ sĩ Việt Nam và biểu diễn trên cái trống đồng ấy, và biểu diễn rất là nhiều các cái hình tượng như là cái con chim hạc ấy. Thế là nó mang những cái biểu tượng của cái nền văn hóa Việt Nam. Các bạn không chỉ là bỏ công sức mà các bạn đã cố gắng đưa những cái văn hóa truyền thống của Việt Nam vào các tiết mục xiếc, thì tôi rất là vui và rất tự hào về điều đó và tôi rất thích. Audiences who love Vietnamese circus art can recognize the trend that has been growing strongly over the past few years, in which more and more artists are bringing elements of traditional Vietnamese culture into their acts. Thực ra chúng ta cũng biết rồi, xiếc là cái ngôn ngữ chung của cả thế giới. Nhưng mà chúng ta hội nhập thì chúng ta càng cần đưa một câu chuyện bản sắc văn hóa vào. Bởi vì chúng ta hình dung là cũng là nhào lộn 2 vòng 3 vòng, nhưng chúng ta đưa được cái bản sắc văn hóa vào thì đấy là chúng ta đã có được một cái sự khác biệt. Chúng tôi cũng đã có những định hướng là khi xây dựng tiết mục thì phải đưa các cái phần nghệ thuật và sáng tạo vào đấy. Kể cả đạo cụ chúng tôi đưa tre nứa vào, đấy cũng là một cái đưa bản sắc văn hóa dân tộc vào. Ví dụ như vở diễn Làng Tôi, rồi gần đây nữa là Sông Trăng thì đã đi biểu diễn 7 thành phố lớn ở bên Tây Đức. Khán giả của nước ngoài hoặc là Việt kiều họ rất là ngỡ ngàng khi có một cái nền nghệ thuật xiếc của chúng ta có những cái màu sắc phong phú và kỹ thuật đa dạng như thế. At the festival, spectators could obviously see the difference. While other countries are loyal to familiar performance style, Vietnamese repertoires almost all feature distinct elements of national culture. During the event, the Vietnam Circus Federation revealed part of a large project called Flame of Love from Highland, which is inspired by the culture of ethnic communities in the Central Highlands. Kỹ thuật xiếc nó rất là khó, trên khi mình chỉ đưa thêm một vài cái yếu tố vào thôi thì nó làm thay đổi cái cảm giác. Ví dụ như khi mà đi trên cái dây căng cao, nó cao 4-5 mét mà các bạn ấy đeo một cái gùi hoặc đeo một cái ống nước thì nó sẽ thay đổi cảm giác đi, nhưng mà với cái tình yêu và các bạn ấy rất là đam mê
Cho nên là khi mà tập luyện thì bạn rất là nỗ lực. Bình thường là chúng tôi đã tập theo các cái tiết mục cụ thể, nó đã có sẵn rồi. Nhưng mà khi kết hợp với tre ấy, thì chúng tôi phải nghiên cứu làm sao để làm những cái động tác nào phù hợp với tre, vừa là phù hợp văn hóa, vừa là phù hợp động tác xiếc thì có thể giữ lại. Chúng tôi ai cũng mong muốn mình chứng tỏ được mình về cả kỹ thuật và kể cả nghệ thuật xiếc. When familiar circus techniques are used in specific cultural contexts, the performance conveys new feelings to the audience. Performances such as The Soul of Lạc Việt, Echo of Heaven's Gate, Words of the Sea also impressed the audience with heavy use of cultural elements. Those acts were choreographed and performed by teachers and students from the Vietnam Intermediate School of Circus and Variety Arts, the only training institution for professional circus performers in Southeast Asia. You can definitely, as somebody not from Vietnam, understand a lot about the culture and about a lot of what is valued based on how the artists perform and the high skill level and everything like that. Các tiết mục xiếc hiện nay dàn dựng không đơn thuần chỉ là những trò xiếc đơn lẻ nữa, mà nó đã trở thành những tác phẩm xiếc. Nó được hội tụ rất nhiều yếu tố nghệ thuật khác vào. Khi chúng ta kết hợp với khoa học công nghệ, đấy là một sự thách thức đối với các nghệ sĩ. Nó tăng phần hấp dẫn, nó tạo nên những tác phẩm mà khán giả khi thưởng thức sẽ khó quên. 100 years after the first performance, Vietnamese circus art has undergone many changes, with efforts to integrate while not forgetting to preserve the national identity. The position and level of Vietnam circus art has been enhanced, thereby satisfying both domestic and foreign audiences. A film made with a low budget, shot during the COVID-19 outbreak, with the main actor having no prior acting experience. However, Tro Tàn Rực, or Glorious Ashes by director Bùi Thạc Chuyên, has been highly appreciated by experts. It even won the Montgolfier d'Or for the Best Film Award at the Three Continents Film Festival in France, representing Asia, Africa, and Latin America. What makes this film so successful is its rich cinematic language and vivid, captivating storytelling. And this week's On the Mic, we'll have a chance to chat with director Bùi Thạc Chuyên himself to better understand the film's message as well as the difficulties during the filming process. Why does The Glorious Ashes feature many complicated settings despite the film budget of under $1 million? Đốt 4 cái nhà liền và đã tạo ra được những cái ngọn lửa phải nói là rất là đẹp. Được kinh phí thấp nhưng mà nó đắt hơn là những cái gì mình bỏ tiền ra. Các bạn phải bỏ đi, ví dụ như là 2 show quảng cáo cả mấy chục nghìn đô để các bạn đi xuống ngồi bổ củi với mình thì nó phi lý quá. Nhưng mà trong dịch thì làm được cái chuyện đó. Diễn viên phải thuyết phục khán giả bằng cái cuộc sống của mình, bằng cái sự sinh động của cái nhân vật của mình. And many more intriguing things about Glorious Ashes will be revealed in the talk with Bùi Thạc Chuyên, director and screenwriter of this magnificent film. Và lời đầu tiên thì xin được chúc mừng anh vì thành công của Tro Tàn Rực. Bộ phim đã kể về số phận của 3 người phụ nữ trong bối cảnh sông nước miền Tây. 3 con người đã bị kẹt trong số phận của mình. Tại sao anh lại chọn câu chuyện này để kể đến với khán giả? Nó xuất phát từ hai cái chuyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mà tôi nhìn thấy ở đó cái sự khá là đặc biệt về cái tình cảm của người phụ nữ đối với những người đàn ông của họ. Xã hội Á Đông là một cái xã hội mà nó bị ảnh hưởng bởi Nho giáo, cho nên là các bạn biết những người đàn ông khi mà ngay từ thủ lọt lòng thì nó đã phải có cái trách nhiệm rất là lớn. Rồi nó là niềm tự hào của cả gia đình, rồi dòng họ, rồi làng xóm, rồi lớn hơn nữa là quốc gia. Nói chung là rất là nặng nề. Thế mà những người thành công thì đâu có nhiều. 99% là không thành công. Chỉ có một vài số người rất ít thôi. Vậy thì những người đàn ông đó thì sao? Họ chết à? Hay là họ làm gì? Bởi vì ở đây trong này nó có 3 người đàn ông thì họ sụp đổ. Họ không gượng lại được nếu mà không có cái bàn tay của người phụ nữ chìa ra cho họ. Thì ở trong này nó có 3 cái câu chuyện về cái tình của người phụ nữ với người đàn ông.
của họ, và thật sự nó đã đi đến cùng của sự nhẫn nhịn, đi đến cùng của sự yêu thương, đi đến cùng của sự tha thứ, của sự an ủi. Cái tình ở Việt Nam thì nó, ở phương Đông thì nó khác lắm. Cái tình nó không chỉ có là tình yêu, nó là tình nghĩa, nó là trách nhiệm, nó là nghĩa vụ, nó là đủ các thứ. Vậy thì đó là một cái điều rất là độc đáo. Nó lại còn thực sự nó thuyết phục hơn ở một cái bối cảnh mà nó rất là gần với thiên nhiên, nó rất là đơn sơ, nó rất là giản dị. Thì chính cái bối cảnh đấy với con người đấy thì cái tình đấy nó được nổi bật lên, nó thực sự rất là thuyết phục. Nếu mà chúng ta đặt địa vị những cái nhân vật đó ở trong một thành phố lớn thì chưa chắc đã có cái chuyện như vậy. In order to honor the love of the trio of heroines in a rural area and make the film more logical, the film crew brought to the audience a motion picture filled with the specifics and traditions of life along the river in southern Vietnam. In particular, the filming of the typical occupations in this region is very difficult, such as the profession that the leading man in this film does. It is the profession of tending prawn nets on large poles that are deeply embedded in the seabed. This work must be done offshore, about 20 kilometers from the mainland. This is the portrait of the fact that the character tries hard to escape from reality. Cái việc di chuyển khủng khiếp. Ví dụ mình muốn quay ở một cái làng thì mình sẽ phải chở thiết bị đến một cái bến, cho nó mình phải cho xuống một cái xà lan, xong rồi mới chở đến cái địa điểm quay, xong rồi lại bốc lên bờ, xong rồi lại nói chung là phải qua nhiều thứ quá. Thế và trong này thì nó có những cái điều kiện, ví dụ như những cái cảnh đêm thì phải cần những cái đèn rất là cao, những cái đèn đặt rất là cao để có thể phủ một cái ánh sáng rộng thì nó mới thật được. Thường thì những cái đoàn làm phim họ có tiền thì họ sẽ đi mua mấy quả bóng to ấy, xong họ bơm khí heli vào. Mình hỏi là thế bao tiền thì quay phim lắc đầu và anh không chịu được đâu, và bao nhiêu, bảo là một đêm như vậy khoảng 20 triệu tiền khí heli. Thế thì không chịu nổi thì phải dùng cần cẩu, mà cần cẩu thì phải có chỗ để đỗ cẩu. Ví dụ một cái xe cẩu như vậy nó 18 tấn, mà nó đi vào những cái đường mà bê tông, đường ngõ, xóm đường ngõ, mà nó làm hai cái vệt sâu hóm này đi vào là mình lại đền chết thôi, lại phải đi giải thì bê tông lại cho họ, rồi nói chung đền họ. Tên của bộ phim là Tro Tàn Rực Rỡ, và hình ảnh rất quan trọng trong bộ phim đấy là hình ảnh của ngọn lửa. Vậy thì quay lửa không hề dễ dàng. Anh đã sử dụng những kỹ thuật gì? Người Việt Nam mình thì học rất nhanh. Đốt một đêm đầu tiên thì có kinh nghiệm, đến đêm thứ hai đốt tốt hơn. Đốt 4 đêm liền, 4 cái nhà, đốt 4 cái nhà liền. Thành ra là đêm thứ hai thì bắt đầu đã đỡ hơn rồi, đã bắt đầu tốt hơn. Ngọn lửa có thể diễn, và mình muốn là không phải là cháy bùng một cái lên mà phải cháy từ đây, xong rồi lửa lan đến đây, xong rồi lan đến đây, ví dụ như thế là rất là phức tạp. Thì phải làm thế nào để có thể tạo ra được cái hiệu ứng như thế. Thì nói chung là anh em rất là nhanh và đã tạo ra được những cái ngọn lửa, phải nói là rất là đẹp. Mọi người đều công nhận là nó thực sự đẹp, và những cái đó thì nó có một cái giá trị về sản xuất rất là cao. Người ta sẽ nhìn thấy cái bộ phim của mình tuy là kinh phí thấp nhưng mà nó đắt hơn là những cái gì mình bỏ tiền ra. Việc quay bộ phim trong thời điểm Covid thì có những khó khăn gì ạ? Tháng 10 thì mình tìm được tiền đủ để quay. Một là mình rất là thích quay vào mùa hè, thế nên là mình định là tháng 6 năm sau, nhưng mà tháng 6 năm sau thì không có biết là tiền nó còn hay không. Các nhà đầu tư họ đồng ý, nhưng mà đến tháng 6 năm sau thì nó không biết là như thế nào, dịch như thế. Thành ra là mới quyết tâm là sẽ quay vào tháng 12. Và thực ra thì một bộ phim thì nên có khoảng 3 tháng để chuẩn bị. Thế nhưng mà ở đây thì chỉ có 1 tháng rưỡi thôi. Cho nên cái quá trình chuẩn bị khá là gấp gáp. Và trong cái quá trình quay thì
luôn luôn trong cái trạng thái là lo lắng, không biết là chỉ cần có một ông nào đấy ông ấy bị Covid thôi thì sẽ lốc hết tất cả lại. Đấy. The film makes a good job of delivering the narrative and portraying the settings. In addition, the performance of the actors and actresses is also praised by the public. Diễn viên có chất chứa rất nhiều tâm sự ở trong lòng, nhưng ngược lại thì thoại lại rất ít. Vì sao lại như vậy ạ? Ở đây một cái đặc điểm lớn của những bi kịch chính là cái sự không đối thoại được với nhau. Diễn viên thường là nói rất là ít. Nếu mà nói chuyện với nhau được thì mọi thứ được giải quyết. Thế mà diễn viên phải dùng diễn xuất của mình. Diễn viên phải thuyết phục khán giả bằng cái cuộc sống của mình, bằng cái sự sinh động của cái nhân vật của mình. Đấy. Cho nên nó đòi hỏi diễn viên khá là nặng ở trong bộ phim. Ví dụ như diễn viên phải về cái vùng đất đó để nhập vai. Vì Covid cho nên các diễn viên thì có nhiều thời gian hơn. Thành ra họ có điều kiện để đi về Cà Mau trước cả tháng để mà sống với nhân vật. Rồi cô bé Bảo Ngọc, Juliet Bảo Ngọc ấy, nó về đấy, mình bảo thôi cả ngày hôm nay là bổ củi. Thế là nó ngồi bổ củi hiu cả ngày. Nó sưng hết cả tay, phồng rộp hết cả tay đấy. Nhưng mà hôm sau nó vẫn tiếp tục bổ củi vì nó lì lắm. Nó bảo như thế thì nó mới tạo nên một cái sự vô thức ở trong con người. Nó như là cái con người bước ra từ cái vùng đất đấy vậy. Overcoming countless difficulties, the filming was completed on schedule in accordance with the expected recording time of 39 days. Và chính bác là một trong những cái điều mà làm cho em cảm thấy được hung đúc, được truyền cảm hứng bởi cái tâm huyết của bác và cả cái sự tinh tế trong cái cách thể hiện nhân vật, và luôn luôn tìm tòi, luôn luôn làm sao để mà nghiên cứu cho cái nhân vật của mình nó trở nên nó cá biệt, nó sống động và nó thú vị. Rất là may mắn là phim này anh Chuyên và đội ngũ thiết kế đã tạo ra được một cái không gian nó hoàn toàn là thật và sống động. Chỉ cần thả nhân vật vào đó thôi thì nhân vật sẽ làm những hành động cử chỉ, cũng như là có những cái ánh mắt, những cái hơi thở, những cái nhịp diễn rất là ra cái chất và cũng như là truyền tải được cái thông điệp của cảnh quay. After conquering experts and a part of international audience, Glorious Ashes made its public premiere in Vietnam and garnered many positive responses. Một bộ phim mà cái ngôn ngữ điện ảnh rất là giàu có, câu chuyện, bối cảnh, mọi thứ đều rất Việt Nam. Tưởng là êm đềm rất là Việt Nam nhưng mà nó chứa đựng rất nhiều điều ở bên trong, rất nhiều kịch tính ở bên trong. Chắc chắn là mỗi một người xem phim đến rạp khi ra về sẽ mang trong mình vào một cảm xúc. Mọi người đều nhận ra mình ở trong đó. Đấy. Đó là lý do tại sao mà khi mà ở những cái buổi chiếu thử đầu tiên thì mọi người đèn bật sáng lên và tất cả mọi người cứ ngồi đấy thôi. Cứ ngồi đấy như là chưa đi ra khỏi cái bộ phim ấy. Vì thực sự mọi người cảm thấy được cái nỗi buồn rất là lớn ở trong cái tình cảm của con người với con người. Vâng, đúng như những gì anh nói, đấy là mỗi một khán giả sẽ có một cách hiểu của riêng họ đối với bộ phim, nhưng mà điều để lại trong họ đó chính là một ấn tượng và một cảm xúc. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình và chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong thời gian tới ạ. Cảm ơn. When you think of Hanoi, what comes to your mind? Are there many scenic spots like Hoàn Kiếm Lake or One Pillar Pagoda or the Old Quarter? Now for Mr. Lawrence Haywood, an English writer, the image of Hanoi that is most beautiful and left the biggest impression on him is the old collective zones that have been tinged with time. Through each photo taken of Hanoi's old collective zones, Mr. Lawrence hopes to preserve the ancient Hanoi and introduces to art lovers a signature community living culture of Hanoians. And in this edition of Connecting Cultures, let's learn more about the story of the British man who fell in love with this nostalgia of Hanoi. Old yellow-painted walls, houses built close together, corridors dyed with time. These are pictures of Hanoi's old collective zone taken by an English writer, Lawrence Haywood.
These nostalgic collective zones left a deep impression on Lawrence and made him look forward to living and experiencing the culture of old Hanoi. First time actually in 2016, I used to live on Ngọc Hà. I just started walking with my camera, you know, just to see what happened. And I arrived at Giang Võ. So then when I looked up, I saw like the beauty of the building, the uniqueness, because it's, you know, these buildings I found was very different to pretty much anywhere else I'd been. But I think that adds a lot of character, and there's a lot of stuff that isn't like regulated so strictly. It's like a mini Vietnam in one yard. And I think because of that, I spent hours walking around Giang Võ just finding new angles of these buildings to take pictures of. To experience the distinctive community culture of Hanoi, Lawrence decided to rent a small house in Giang Võ. Getting to experience the daily life here made him understand and love local people more. In the collective zone, yeah, I would say lively, free and fun. Lively because there's always so much activity going on. Free because that's kind of how I'm in these kind of zones, because everyone is doing their own thing. You don't feel judged, or you can just, you know, do what you want. And fun because it's a meeting space, so there's always a lot of people. There are people, you know, maybe a group of old ladies who get together and play dako. Always a lot of fun. A lot of people and a lot of fun. On weekends, Lawrence usually spends his time wandering around Hanoi with his camera. Every photo he has taken of the collective zones in Hanoi is imbued with a sense of nostalgia. For Lawrence, the old appearance and mossy walls of the building complex are a testament to generations of families living together, growing up together, and showing the love of neighbors, a distinct cultural feature of Hanoians. I think because Hanoi is changing so quickly, I kind of want to keep all of those memories in photos rather than just looking and seeing. I still have photos from 6 years ago where I can look at the old Hanoi, especially in Giang Võ, the change between all of the businesses, how quickly a business changes from one business to another business. So if I took some pictures even last year, most of those buildings will have changed already. Lawrence and his girlfriend Camelia Phạm share the same hobby of taking photos of Hanoi. He first visited Vietnam in 2016, but it wasn't until 2020 that he decided to settle down in Hanoi. Since then, he and his girlfriend have had more memorable experiences together and enjoyed the warm atmosphere and spirit of solidarity of the community in Giang Võ's collective zones. Anh ấy cũng ở được rất là nhiều nơi rồi. Anh cảm thấy là Hà Nội là cái chỗ thích hợp nhất đối với anh ấy. Thì kiểu cảm thấy là nó là nhà ấy. Anh ấy có bạn bè, có cuộc sống các thứ anh đã xây dựng ở đây rồi. Anh ấy đề cao những cái trải nghiệm ngõ ngách các thứ ở phố cổ hay là ở những cái khu tập thể, hay có những cái quán cà phê nhỏ nhỏ mà cảm thấy như kiểu một cái chỗ bí mật mà không ai biết. Thế nên là cũng cho mình một cái nhìn mới về Hà Nội, về Việt Nam. I am writing a blog at the moment about my life in Vietnam, mostly because I have so many photos from back in the day that I haven't been able to use in any way. I've you know, saved them on my laptop. I think it'd be good for people to see what the real Hanoi is like, because I also have a lot of friends who have come over here and they live in the old quarter and then they leave. So they don't see a huge amount of the city. I'm hoping, yeah, maybe by taking these photos, eventually if someone reads these blogs with these photos in, they can see a different side to Hanoi than they would have experienced when they first came here. The nostalgia and spirit of community in each of the photos that this English writer has taken of the collective have attracted a lot of attention from Hanoi lovers. Through each photo, Lawrence acts as an ambassador, helping to connect international friends with the cultural beauty of Hanoi and Vietnam in general. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in to our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our program. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.